Muterefu omulungi ali ku program Uganda Tukole nyongera kubanga nkwanirizaako leero naku lwakutaano 19 Okutone chiwala bino program Uganda Tukole tubeerawo kuva Monday paka sawa kuva Monday paka olunaku lwakutaano sawa ziba 7 zennyini paka sawa 9 nga tukuwa kyotekerwa kubanga omanya musaya fesoka ekuva sawa 7 paka 8 tutunulira nnyo amawulire agagenze mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda, East Africa tukutwaliza wamu n'ensi yonna ate era nno musawa yaffe ey'okubiri tubaako omugenyi ow'enjawulo tukyaza tubaako omulamu ogw'enjawulo gwe tukubaganyako ebirowoozo nga Smart 24 TV tuli ku mikutu gyonna kusobola okubanga otusanga naddala emikutu emigattamaatu naddala ogwa Facebook tekayo nnyo amawulire ate koteka Instagram awo nno ate koteka ne TikTok tekayo nnyo amawulire gosobola okubanga ogoberera emikutu gyonna gye njogeddeko waggulu awo oteka mu Smart 24 TV ate ne bubanga ate emikutu gyaffe osobola okubanga ate nga ogiraba ku mukutu gwa X tekayo nnyo amawulire gotekeddwa okubanga ogoberera ddala gwali mu business sector naawe ali mu nawo omukozi ate nawe muna Uganda tekayo nnyo amawulire ate ekyenjawulo ku mukutu gwa X gotekayo nnyo omulamwa gwaffe gosobola okubaganyako ebirowoozo ate olundi ndowoozayo neesomerwa eri bannansi eri bekikwatako ate n'abantu bonna mu mawulire gaffe agafa mu byobusuubuzi ku ssaawa emukali naku lwakutaano ddo bwetyo bwe tulutandise mu kibuga Kampala embeera eri yaddeyaddeko kyentegeeza nti embeera y'obudde eri very favorable kati gwe nayina enteekateeka y'okulaba nga oyingira ekibuga buno obudde okubaako by'osuubula naawe ateekateeka okubanga okifuluma naawe akyali ewala ng'osambyako kube ng'okiyingira embeera y'obudde eri very favorable abwetegereza kasana we kali naye si kamaanyi nnyo bbugu musiriiri awo nti nno liri waggulu nnyo so kitegeeza kyo osobola okubanga otambula olunaku lw'omwezi lenge lulyo olwokutaano nga wiiki tugikomekereza olunaku lwokutaano lubeerako nnyo traffic jam so gwe ali mu office ali mu kulya ekyemisana ali ku mulimu gwo ndowoozo osobola okubanga bweteekateeka bulungi nnyo kubanga olwokutaano lubeerako nnyo traffic jam naddala ku nguudo ezisinga mu kibuga Kampala naddala ezifuluma gamba Masaka Road, Entebbe Road, Jangu Jinja Road, eno Gulu oba Bombo Road kubeerako nnyo traffic jam so teekateeka bulungi nnyo by'okolakola ndowooza olina okuba kati naddala mu abali ku mirimu egy'enjawulo n'okubanga otandise okuwumbawumba okusawo kulaba ng'ozingazinga emirimu ate osobola okubanga ogenda mu weekend naku lwokutaano bantu ndowooza kimu ku kiviirako jjamu okuba omungi abasinga baba bagenda mu byalo okulaba nga ate balaba ku bantu oba nga bagenda ku mikolo egy'enjawulo ndowooza kiviirako nnyo jjamu abamu ate baba bagenda n'ebyalo misuso gy'ebyalo okubanga bagenda kusula naddala bannaffe abali nnyo mu bizinesi y'emmere eyo ate era kwoteeka n'ebisolo kale bwetyo bwenzise mawulire mangi nnyo ge tukuleetedde gwa mulungi ali ku Smart 24 TV gw'otandyagadde era gw'otalina kubanga osobola basinga kumwe mulimu kulya kyamisana nja okubanga mbebalizaako Katonda ddala nga mu wiiki eno ogifuniddemu ebirungi nga otuukidde olunaku olwokutaano olwaleero nga sofa wiiki etambulidde ddala nga bwe wagibala manyi waliwo enjogero y'abaana abo ku mutimbagano nti mutambulira ddala nga bwe nakola nga bwe nabubala so nga wiiki naawe nga bwe wagibala okuva bbalaza nga sofa bitambulidde ddala bulungi ongera okubanga kwebalizaako Katonda awo mwezi nga sofa kukyanga kutandika ogw'omusanvu nga otuukidde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 19 nga naawe omwezi gutambulidde ddala bulungi nnyo bintu business wise stock gye watandika nayo ebintu by'otandika nabyo mu dduuka ng'omwezi gutandika otuukidde ennaku z'omwezi 19 bitandise okubanga biggwamu abantu basuubula bagula nankwekobanga okwebalizaako Katonda naye naawe era munnange nga wiiki eno olunaku lwaleero saawa bwezite zino zifuniddemu ebizibu eby'enjawulo nyo kubanga akusasirako eri munnange nyo kubanga akusasirako ate Katonda ayongere okubanga akugumya toggwamu maanyi oyinza okuba munnange nga wiiki nga bwe wateekateeka n'ogamba nti wiiki enjala kubanga nzero set bwezitize enkoze nga tebitambulidde ddala buno kyova kumanyi sigala muwanguzi yalemerako ogwa n'osituka n'oddamu n'otambula naye oyo gwe tuyita feria oba omuntu eyalemwa yo yagwa wansi n'asigala wansi n'atasituka n'atatambula kale business tubaamu ne losses tubaamu naki naye byonna bwekuŋŋaanye situka nate ddamu planning bulungi olwo nno obulamu bujja kuba ate nga butambulira ddala bulungi nnyo kale abatulabira mu bitundu eby'enjawulo bannaffe abali Entebbe mukola ddala omulimu gwa ttendo nnyo abatulabira abaana b'e Ggwanga Jinja mukola ddala omulimu gwa ttendo nnyo abali mu kibuga Kampala wano abali mu banks ez'enjawulo abali mu offices ez'enjawulo nga mutulaba olutimbe Smart 24 TV tugamba nti ngaffe Smart 24 TV ya byabusuubuzi TV y'abakozi so anything related to money anything related to exchange
tuluma n'obwengu ne tugamba nti omulabi waffe ate katubenga tumukuumira mukonya kyovola ndoza wetegerezaawo tulinawo zi apartheid zaffe tuteekawaawo nga tukulaga kampani ziyimiridde zitya emigabo gyeyimiridde kitya kampani etuuze etya eguze etya ndi wassa ndi ageze so gwe munnayuganda alinawo akasente akawerawerako osobola okugenda munanga ati nobaako emigabo egy'enjawulo gy'ogula mu kampani yonna gy'oba weesimidde nze Director Nekiwalime naye gy'okukosa omukisa guno okutegeeza musawo yaffe ey'okubiri saagala osobwe tugenda kubeera ne Dr. Jimmy Spire Ssentongo nga tutunuulira nsonga y'obuli bw'enguzi obweyongedde mu ggwanga lyaffe erya Uganda so saagala osubwe tegeeza ne munno waategeeze munne wa munneewe nti tosubwa programu eyo ate nga tuli ne Dr. Jimmy Spire Ssentongo kale abwetu bwe ntandise mbadde ntunulako wano ku mutimbagano mu ggwanga lya Bangladesh eyo ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo we twogerera TV y'eggwanga munda mu ggwanga erya Bangladesh bagiteekeddwa omuliraano bwetegeeza internet mu ggwanga eryo naye tekyaliko bannansi bazze beekalakasa wongi waliwo bingi bitatambula ebimu ku ebindowooza bannansi mu ggwanga lya Bangladesh ebyabaviiriddeko kubanga beekalakasa lyetteeka lye gavumenti oba bakulu mu ndoomu lye bagezaako okuleeta eryokulaba nga abantu abalina okuba nga baweebwa emirimu balina kubeera okusingira ddala balina kubeera nga emirimu gyonna egifunibwa naddala giri mu gavumenti gitunuulidde nnyo abaana b'abalwanyi olwo nno ne kiba nga ate kireetawo enjawukana mu bantu naddala abo abataalwana abaana b'abalwanyi so mu ggwanga lya Bangladesh eyo bakyekalakasuza ddala era TV y'eggwanga bagyokyezza bantu wali twabitandika birabira Kenya awo nansi nabo nga begezaako okugamba enough is enough financial business mugezaako okulaba nga muyise emisolo bwe bitu bwe biri mu ggwanga lya Bangladesh yo ne TV Chwe nayo bagijeewo nandowooza abeekalakasa abantu b'ennaku zino abeekalakasa simanyi nnyo obagenderera nnyo okuno n'ebintu nebwetegeeza mu ggwanga lya Kenya Parliament yalumbibwa ino Bangladesh ne TV y'eggwanga bagirumbye ono munda mu ggwanga erya Uganda waliwo abadde bateekateekaawo okwekalakasa nga bawa okulaga obutali bumativu bwabwe nga batambula kibayita peaceful demonstration nga batambula nga bagenda ku Parliament ngenda kuza omwezi 23 omwezi guno lujja kuba lwa wiiki ejjandoza lujja kuba nga lwakubiri poliisi evuddeyo n'ekabatema ne bagamba mukwateemu mugikwatemu break temujja nnyo so kitegeeza ki bannange nimwe ensonga ezimu nga bw'oba ozoogerako kwatamuoko naye nga abo bonna abadde bali mu kulaba nga bagezaako okutambula okulaga obutali mativu bwabwe nga bwe batugamba poliisi ekyabayimirizaamu ekyetegeeza poliisi egamba nti efunye ku mawulire agegamba nti waliwo ate bakyala kyempadde naye basegwanyiza abaagala okukozesa omukisa ogwo ate okukoleramu ebirala bano poliisi ndowooza abadde bagezaako okuba nga bateekateeka okutambula okwo okw'emirembe yabasisinkanye gye bavuddeko era ndowooza ekiwandiiko kyendabyekaawo ku mukutu egatta abantu nga kivudde mu poliisi kyoyaga nti musooke mulindemu tujja kuba nga ate twongera okuba nga tunulyambe wetu bweri mu ggwanga lya America y'omukulembeze waayo Joe Biden mulwadde wa covid yavuddeyo n'alangira nti abange covid yannuma obulwadde buno mumima amawuggwe annuma badde nki obulwadde ndowooza bukyaliyo ndowooza yabukwatakwata abakadde abo bakisiza ddala bubi so ndowooza okulwala kwa covid ono okwa mukulu Biden kutuukidde mu kiseera nga ne mukulu Donald Trump muna Republican kyajje asemattuka okuba nga akubibwa amasasi ndowooza essasi lyamukwatako wano kutuune n'abanga asemattuka naye ekyenjawulo Thomas Cook omuvubuka eyenyigira mu kikolwa kino ekyogezaako okutemula mukulu Trump ye yattibwa so mbeera bwetu bwekyali mu ggwanga lya America batera still agamu ku mawulire ge tunakafunawo wano wennyini omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni olunaku lw'enkya agenda kwogerako eri eggwanga saba zigenda kubeera 2 ez'ekiro so saagala munnayuganda munnange ate osobwe okwogera kwa mukulembeze w'eggwanga mbadde ntululako ku kiwandiiko ekitongole ky'amawulire mu maka g'obwa presidential press unit nga kitegeeza nti president bingi byagala okwogerako naddala ebyenfuna agenda kuba nga abitunuulira nnyo ng'abyogerako ate kwoteeka n'ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyaffe erya Uganda so ndowooza ebyokujja mu bwavu pulezidenti agenda kuba byateekako nnyo essira lunaku lwankya kyenjawulo olunaku olwaleero pulezidenti ayogedde Lwamukaaga so kitegeeza nti buli munnayuganda ajja kubeera we nga amulaba saa zijja kuba nga Benenga Smart 24 TV naffe tujja kuba nga ate tukwongera okuwa obubaka bwennyini omukulembeze w'eggwanga nga ayogera ate nga naawe ate omwerabira kale mbeera bwetu bwekyali waliwo n'amawulire agamu genfunye amabi nnyo
waliwo abantu 7 abafiiridde mu kabenje ku district ye Kikuube eyo ku kyalo Kabaale bano kubaddeko abantu 7 abafudde kubaddeko abasirikali 3 balambira atera kwoteeka n'abasibe be bakutte motoka ya police yefudde abantu 7 bonna ne babanga ate baluguddemu obulamu bino bikakasiddwa omwogezi wa police mu bitundu ebyo ebyekikuube abasibe ndoza badde bakutte abasibe 4 ate nga kubaddeko kabanga kubaddeko n'abasirikali abalala 3 motoka yefudde bonna ne babanga ate baluguddemu baluguzeemu obulamu kale mawulire tegawoomya nakabululu bwe gakyali ate era mukulu Anderson Bulula mumanyi bulungi nnyo yali RSS Werubage eyo yakwatibwa gye buvuddeko naggulwako emisango egiwerako gamba nga okutyobola ekitiibwa kya Speaker wa Parliament ate era kwoteeka n'okukozesa okuyisa obubaka obukuma omuliro mu bantu gamba obubaka obuvoola ku mukutu gwe yakozesa obuyo omutimbagano gwe ono aziddwayo mukomera amaleyo wiiki ndala namba so kooti leero towulidde nnyo saba kwe abaloya bannamateeka kwe bateekamu kubanga yeeyimya so aziddwayo eruzira agira abeerayo paka ajja komawonge ennaku z'omwezi 25 zijja kubeera sabbiiti ejja kale bwe bityo bikyayimiridde oludda olwo ndowooza gwe munnayuganda naddala atwegesa amaaso olina kyofunye nkutegeezezaako nti omukulembeze w'eggwanga ekyagenda kuba ate ayokirako eri eggwanga lino neddala ku nsonga z'okuba nga bafuna emirimu ate kwoteeka n'ebintu gamba ebitambulira mu kkowe eryo bino okwogera ku mukulembeze w'eggwanga kutuukidde mu kiseera nga first quarter ya budget ya sente zafulumye ekitundu ekisooka ekyembalira y'eggwanga nakutakutegeezaako emabegaawo eggwanga baalisomera budget ya busensa 2 so ekitundu kya sente ekisooka kyafulumye omukulembeze w'eggwanga ekyabya ajja okwongera okuba nga akkaatiriza kale bwetu bibiri naye nga ajja okuba nga atandikira mu mawulire gaffe g'oteekeddwa okuba nga omanya ebifa mu ggwanga ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga kiweze okugenda mu maaso n'okussa nga bwe kitagenda kussa mukono kwabo bonna abeevumbiridde nga mu kusaanyaawo ebibira bano nno bino byogeddwa ssenkulu w'ekitongole kino babadde ateeka omukono ku ndagaano gye balimu ne Diamond Trust Bank ey'okulaba nga waliwo ebibira ebimu ate bye bazaawo naddala mu bbendo bendebiri ly'e Masaka bano ekitongole kya forest oba ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku bibira ndowooza kibadde kisiri reluctant wetegereza ebibira ebisinga wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda bibadde bitemwatemwa nnyo nga batemamu emitendo zakyawaliza n'omukulembeze w'eggwanga okufulumyako etteeka nga waliwo ebitundu ebimu byakugenda agamba nti bannange ku lw'obulungi bw'ebibira ku lw'obulungi bw'obutonde bw'ensi kiba bwe kitemuddamu kubanga ate mukitemamu emiti ate nabino bwekiti birina okuba nga bigonja nsooka enkuwe ku bannaffe bano ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira nga bateeka omukono ne banka eya Diamond Trust Bank okulaba nga ate bongera okulaba nga bataasa obutonde bw'ensi naddala nga basemba emiti nkome utandikira. 2 days ago we were trying to discuss with the leadership of Bunyoro to be able to address issues of issuance of Chako movement permits by the district of Kikuube, which has been clearing Chako coming from the forest. So we are saying deny them so that we are able to arrest and impound. If you go to our forest station in Kabwoya, Chisindi, you will be able to find a number of bags of charcoal and timber that have been impounded after we have agreed with the district that they should not clear but rather join us and we protect this forest. The effort may be seen to be really not commensurate to the rate of destruction, but we are calling on all the stakeholders to participate and support NFA in our bakiyita kasonke ate kino kigira ddala mu engeri gye tukolamu emirimu nga National Forestry Authority kulaba nti tufuna abalina endowooza efaanaganako n'eyaffe ne bajja ne tukwatira wamu ne tulaba nti obutonde bw'ensi tubukuumye. Kale mbeera yakulaba nga ebibira byongera okuba nga bitaasibwa bannaffe aba banka ya Diamond Trust Bank zezo obukadde obusoboka mu 89
bawaddeyo okulaba nga bongera okutaasa obutonde bw'ensi ddala kulaba nga ebibira bikyagenda maaso nga bimeruka ate nga emiti gikendera okuba nga naye njagala okukubiriza abantu bannaffe tufube nnyo okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi. Emiti egyo gitutaasaako nnyo okulaba nga gyabsovinga omukka omubi oguva mu community, so ndowooza emiti gitwetaaga ate naffe tugyetaaga, so afuba nnyo okulaba nga omuti togutema. Bw'oba nga kikusuuseeko ng'oli oyagala kutema muti, oyagala kubaako by'okola, baako emirala emiti egisukka mu 10. Oba ogenda kutema omuti gumu, baako ng'endi ogamba nti emiti 10 nje simbye. Kitulabe okulaba nga eggwanga lyaffe ate terifuna buzibu naddala obwekuusa ku nkyukakyuka y'obutonde bw'ensi. Tulabe bingi nnyo amawanga agawerako eyo nga enkyukakyuka y'obutonde bw'ensi tabangukidde ddala, so ndowooza Mukama ffe akyatubiseeko akasubi, so tufube nnyo okulaba nga naffe tutaasa obutonde bw'ensi. Kakati ate bwetweyongera mawulire amalala goteekeddwa okuba ng'omanya ekitongole ekivunaanyizibwa mu kuzimba ebizimbe ekya National Building Review Board awamu ne Ministry ya Works and Transport batandise kaweefube ow'okusolooza ebirowoozo okusobola okukola ennongoosereza mu tteeka ly'ebizimbibwa erya Building Control Act. Bano baagala nti wabeewo amateeka agamu agateekebwa mu buwaayiro buno naddala obalambika gamba nga omuntu yenna anaakwatibwa nga tagoberedde ng'akozesa ebyokuzimbisa nga bicupuli oba nga tebituukanye na mutindo nga asibibwa emyaka nga 12. Njagala nsookenko ku bannaffe bano abavunaanyizibwa ku bizimbe ate nkomewo tutandikira awo. Here is the engineer who must present the civil structure. We need an electrical engineer, we need a mechanical engineer, we need the architect also to present that architectural plan that is in conformity with safety standards. And so with this amendment of what amounts a multi-storied building, we do know and pray that this will now clear the lacuna. There was also confused interpretation with exactly what amounts to an engineering design and plans. Prior to the enactment of the Building Control Act 2013, the laws relating to the erection of buildings were inadequate, with weak enforcement provisions and limited coverage across the entire country. These laws were not sensitive to the needs of persons with disabilities and did not respond to the changes in the building landscape, such as the evolution of new standards and technologies, among other limitations. As a result, the shortcomings of the pre-2013 building regulatory regime led to cases of collapsing buildings due to shoddy works, lack of effective supervision by professionals, and unapproved building operations, resulting in fatal accidents, loss of property, and social stress. And the bill we are here to review, these are the components that we must make sure that they are very well catered for the good of our nation. So the Building Control Act was enacted to address these issues by providing a law that was more strict with effective deterrents. But despite the enactment of the 2013 Act, its implementation has faced key challenges, including but not limited to the low levels of compliance with the regulatory framework. The process has not been as swift, but I also don't want to say it has delayed for long because we had the first drafting principles in June 2023, approved by Cabinet, and then the first Parliamentary Council did translate these into the bill, the amendment bill, in September 2023. These have been considered by the Interministerial Committee, chaired by the Right Honourable Prime Minister, who has given a go-ahead, which has given a go-ahead in May 2024 that we proceed. These amendments cannot go through without consultations with the Ugandans and key stakeholders. So that's what we are doing today, together with the Minister of Works and Transport. Fabali kumwanjo
ogw'okukwasisa etteeka. Poliisi ekintu kyonna ekijjamu ekigambo ky'enforcement eba erina okwetabamu kubanga ye enforcement body namba emu, era tukisanyukidde. Naye kye tusaba nti okusobozesa okukwasisa etteeka kikulu nnyo, ne tulaba nti tusomesa n'omuntu wa bulijjo. Muterevu mbeera yakwongera kulaba nga ebintu bitambula eddala bulungi nnyo naddala ku nsonga y'ebizimbibwa oba ebizimbe bannaffe ndowooza aba National Building Review Board mubalabidde eddala bulungi nga batuusa ebimu ku ebyo baagala okuba nga bikola. Ndowooza olukiiko olwo oba obwetaavu obutuukidde mu kiseera nga wetegereza ebimu ku ebyo ebizimbisibwa jozi twakolaga wano ebimu ku ebyo byava mu kunoonyereza nti ebitundu 2 ku bizimbe ebibuka ebituukanye n'omutindo olw'onno ng'ebitundu 8 ku buli 100 by'ebizimbe ebitatuukanye na mutindo. Nyana okwongera okubakubiriza bannange nga naddala mu abasinga muteekateeka okuzimba tufube nnyo okulaba nga ebizimbibwa bye tukozesa oba ebizimbisibwa bye tukozesa gamba nga sementi ebiki nga bituukanye n'omutindo. Abafere bangi nnyo abali katale gulowooza okugeza kino naye ng'ate bakicupula dda. Ekyo kiviirako n'ebizimbe okulaba nga ekizimbe wakakizimba kumala myaka nga 2 kimala myaka 2 okulaba nga kizzemu olwateeka wayitawo emyaka nga 5 ng'owulira kyagudde ate abantu oluusi ne bafiba nga bafiiramu obulamu ate nga naawe ssente zo zigenda tufube nnyo okulaba nga naddala mu abateekateeka okuba nga muzimba amaka amaofiisi kinga birina kye muteekateeka okuba nga mukozesa ate ebizimbisibwa nga biri ku mutindo ate nga mugoberera nga mufuna okuwabulwa kw'abo ate bekikwata. Kale mbeera bwetu bwekyali ng'okyali mulabi bulungi nnyo wa programu Uganda Tukole. Njawo okwebazaako mwenna abali mu butale obw'enjawulo, abali mu katale Kawempaawo, abali mu katale Kajjansa, abali e Nakasero, abali mu butale bwonna obw'enjawulo, abali e Nakawa mu katale nga muteeza Smart 24 TV mukolera ddala omulimu gwa ttendo nnyo okwekuumira mu kumanya ate programu Ebifa mu ggwanga tubeerawo okuva Monday paka ssaawa ziba tubeera kuva Monday paka ate lunaku luba lwakutaano ssaawa ziba 7 paka ssaawa 9 nga tukuwa kiki oteekeddwa okuba nga ate ngome nga tukuwa amawulire ng'oteekeddwa okuba ng'omanya naddala ggwe muna bizinesi naddala ggwe omukozi tuluma n'ogwengo ne tukakasa nti nno ate tojula tukuwa ki kyoteekeddwa okuba nga ate omanyi osobola tugoberera butereevu ku mukutu gwaffe ogwa YouTube, that is at Smart 24 TV channel yaffe gye eri butereevu osobola okugendayo ate munnange n'oba nga ate tulaba byakyuka tewekyetaagisa kutambula na TV gamba wangu oli mu taxi okwata bukwasi kasimuko n'ogenda bugenzi ku YouTube n'ogamba njagala Smart 24 TV n'onoonya wali ku YouTube channel yaffe butereevu. Programu eno ebeera ate ne programu nnyingi ze tuteeka zokusobola okugoberera butereevu nnyo. tulina Smart Farm pitirivu nnyo ate munezo osobola okuba nga weekumira mu kumanya ate n'obaako ekyokuyiga kyofuna nga Smart 24 TV. tulina abakugu osobola okugenda ku mikutu gyaffe egy'enjawulo n'oteekamu ekibuuzo kiwandiyaga ddala kasika tuba nga kyekuusa ku byakukola business. tulina abakugu ttiimu y'abakugu nene nnyo ate n'osobola okuba nga oddibwamu buterevu mu abali mu bizimbe eby'enjawulo abatulabira mu bitundu eby'enjawulo gamba nga Masaka Ntebe abantu abali hoyima nga mulaba Smart 24 TV mukola ddala omulimu gwa ttendo nnyo. Tusinza kulekeraawo kubanga ate nga mbeebaza mu ngeri nno tugoberera ku mikutu gyaffe emigatta abantu naddala ogwa X gye twatadde dda n'omulamwa gwaffe gwosobola okuba nga ate okubaganyaako ebirowoozo endowooza ejja kuba nga ate esomebwa amawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi ku ssaawa emu. Kale Yana okwongera okutegeeza nti musawo yaffe ey'okubiri musasi waffe nze mwennyini nja kubeera n'embozi ey'akafubo ne Dr. Jimmy Spire Ssentongo mulwanyizi wa ddembe y'omu ku abo ndowooza ddala bakozesa omukutu omugattabantu okwongera okulaga ebitatambula ddala bulungi nnyo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Gamba ng'obuli bw'enguzi ebinnya biki tujja kwongera okuba nga tutunuulira lwaki obuli bw'enguzi bweyongedde okuba nga bweyongera mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Oba okyali awo osala olunaku lwakaggwako ne bagamba ate ono agenze ne bweziti, oba okyali mugamba ate ono bane mukoze batya ogenda okuwulira nti ate waliwo omulala asuubiriza oba bakutte ne munyobe basanzeeyo zino. So tujja kwongera mu ssaawa yaffe ey'okubiri okwongera okwetegereza ensonga eyo nga bw'enaaba eyimiridde abaffe ki ekirina okuba nga kikolebwa okulaba nga obuli bw'enguzi bukendya. Tulaba n'omukulembeze w'eggwanga lino yatandise okuba nga aluma era bwe twogera waliwo ababaka ba paalamenti abamu abakyatemerezebwa abakyali emabega w'emitayimbwa abakyanoonyerezebwako abamu bakyalina mu kkooti kulaba nga ate kuliko ndowooza mubaka ne mu justice ate kuliko mukulu Mawanda n'abalala abalinga abo. So buli bwenguzi tujja kwongera obutuno nnyo musawa yaffe ey'okubiri kyekirina okuba nga kikolebwa ye abaffe lwaki bavuddeyo nnyo wano bubaddewo oba kijje butandike. So musawa yaffe ey'okubiri saagala okuba nga ate ng'osobola njagala okuba nga nkutwalako mu bulango bw'abakama baffe ate bwenkomawo bingi by'oteekeddwa okuba ng'omanya naawe afuuwa shisha bwenkomawo waliwo banno be bakutte. Kankome okutandikira.
Smart 24, driving business. Mom vs. Wife is a cooking competition where we provide the food and the recipes and they get to cook. Guess the holy judges. Man who binds the two of them. A son to a man, a husband to a wife. Definitely, I'm going to win. Are you sure? I try to balance because I don't have issues after this show. So. Nzikirizibwa okugamba nti byonna bimpomedde ng'osoose kubiri ate ng'olidde ku alaali onaba wanguti. Mom vs. Wife. Name is May Nangobi from Ggwanga, tailoring circle Emyoga. I'm a tailor. I've been a tailor for the past 3 years. It's a privilege to be here in this training. We've been here for 14 days and I want to thank God for the opportunity being given to us through our government, the GROW program. We want to appreciate all of you for the opportunity being given to us. Amanya gange nze Namtebi Sharon nga nkolera wano wennyini Saka Kirombe oba Makindye. Empangula gye nawanguddemu ssente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana ku ssomero. Okutegeera nti mpangudde nze mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde. Kyennyinza okubagamba nti si byabafere weewaawo abafere gye bali naye ennamba eri emu yokka era bw'eba ekukubidde omanye eyo si yabafere. Mpulira bulungi nnyo era ndi musanyufu nnyo. Naye MTN mobile money mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire. Together we're unstoppable. Cooking oil like no other makes your meal so sweet and scrumptious. The taste of Uganda, yeah, the taste of Uganda, the taste of Uganda. I want ya. Smart 24, driving business. Butereevu omulungi ali ku program Uganda Tukole nyongera kubanga ate nkukulisayo mulango babakama baffe njaga kwongera okutegeeza nti nga Uganda Tukole tubeerawo kuva Monday paka olunaku lubalwa kutaano ssaawa ziba 7 paka ssaawa 9 nga tukuwa kishotekeddwa okubanga omanye musawa yaffe esooka tutunulira nnyo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda, East Africa ate okutwaliriza wamu n'ensi yonna. Ate musawa yaffe ey'okubiri ne tuba n'omugenyi ow'enjawulo nga tukuba tooki mu bintu eby'enjawulo oba ku mulamu ogw'enjawulo naddala ensonga nga bwe zitambula. Musawa yaffe ey'okubiri eyo tujja kubeera ne Dr. Jimmy Spas Entongo nga yongera nga tutunuulira nnyo buli bw'enguzi ennaku zino obukyase ekiwaliza n'abamu ku bavubuka waliwo abeewuze ne bagamba nti 23 twagala okuba nga ate tutambula okwemire nga tutambula mu mirembe nga tugenda ku paalamenti okulaga obutali bumativu bwabwe. Bonna kutegeezezzaako nti poliisi evuddeyo ne bagamba nti kabatanda mukwateemu temujja nnyo mukwate mu kyawakati ate tusooke twetegereze waliwo ge twazudde amawulire agamu nti waliwo abaagala okubeeyimbamu ate babeeko ebikyamu bye bakola. Kale bwetyo bwe tukyatambula
so musala fees yo kubisagala obe ngate nga osoba nengo osobola tugoberera buterevu ku mikutu jonna emigatta abantu gukasikote kamwe ekigambo Smart 24 TV buterevu osobola okubanga ate otufuna osobola ntekayo ekibuuzo kyo olwo n'okubanga ate ofuna okuddibwamu okuva mu bakugu mu timu yaffe y'abakugu anja okungera okubebaza mwenna abaliko kibakola nga temulera ngalo ate era n'okwagala okubasaasirako mwenna ng'oli eyo nga otudde oleze engalo nyongera okutegeeza naddala gwali eyo omuvubuka omusajja omukazi ng'okyanyooma emirimu nga gwebaka bwebasi toyagala kukola nti obulamu bugenda kwongera okukaluba ekyo si kirumamu gwe wenna anyooma emirimu obulamu bugenda kwongera okukaluba kyali kituuza kakkana okyuke abula ate obeeko ekyenjawulo kyokola so kitegeeza kibaako ekyenjawulo kyoteekamu kyotandikawo nebakabaka business katono abasinga kufutulira nnyo okuloota business ennene nnyo zetwandyagadde okubanga tukola amasemaduuka amanene bintu ebijja bwe bityo teri bintu bijja nga bigwa bityo wabula mutendera waliwo neyagamba akagambo process by process nawe ebine business etambula process by process so okubaako akatono kotandika ate bunaatuukira omwaka ogujja nga waliwo ne step endala ate gyotuusako sobaako kotandika baako akantu akalimu akatonotono kotandika abali mu byalo ebyenjawulo mukozesa obudde buno ndowooza tegeereze nkubirize bitundu eby'eggwanga ebisinga ebimu ebyenjawulo nedda misuso gy'ebyalo abazze bafuna akakuba mukozesa obudde buno okubanga muteekateeka ennimiro zammwe ate mukozese n'obudde buno ddala nga akakuba katonyerera mu bitundu by'ekyalo eyo okulaba nga mubaako ebintu byemulima naddala ebintu ebirime bitatwala bbanga ddene nnyo gamba ng'enva endiirwa bitunga ebyo nga bijja twala bbanga ddene nnyo ate era amazzi ago gennyini agakulukuta naddala mu misuso gy'ebyalo eyo osobola okubaako ekinnya osima n'obaako wogatereka ate ne gaba nga gakuyamba budde bw'omusana nga budde bw'omusana butuuse ng'omusana muyitirivu nnyo okulaba nga ate ofukirira ate ebirime ebyo kale mwabali ku mirimu egy'enjawulo nyongera okubazzaamu amaanyi mugende mu maaso nga mukola olunaku Lwakutaano akatrafiki jaamu oba kalipagano k'ebidduka kabeerako naddala ku nguudo ezisinga okuyingira ebibuga ebyenjawulo naddala okusingira ddala Kampala ono so naddala gwe ali eyo ng'oli mu ofiisi oli mu kusamarizinga app oli mu kubaako owumbawumba wiiki ogiteekateeka okulaba nga ate ogenda kaso teekateeka bulungi nnyo okulaba nga ate munnange wogendera mu wiikendi nga tekikosezza nnyo naddala akalipagano k'ebidduka akatera okubanga akabeerawo abasinga ku mumba mugenda mu byalo ebyenjawulo tukuvuge bulungi nnyo tetuvuga tetunywa ne tuvuga ate era bw'oba ovuga bannange essimu gireke waliwo otera okubanga tuvuga emmotoka n'obaako gw'olaba ali mu kuyingira luguudo ali ku ssimu so bannange obulamu kintu kikulu nnyo tufube nnyo tulabyeko naawo mu kitundu ekisoose nkuwadde ku mawulire awo mu disitulikiti y'Ekikuuba eyo abantu mwenda abafudde abantu 7 abavuluguzeemu obulamu okubaddeko abasibe banaatera kuteeka n'abaserikale 3 abagudde kabenje ku motoka ya poliisi eyo so bani tufube nnyo okulaba nga tetuvugisa kimama twagala okulaba nga tunakomerao ne sabbiiti ejja n'omwaka ogujja nawa nga wenawe tuli nga ate tetuli ba victims ba bubenje kale kyakuwa amawulire goteekeddwa okuba ng'omanya waliwo engamba ezibadde zijja ziyitiŋŋana ku mikutu emigatta bantu nga gikunga bannayuganda okulaba nga naddala abatakkiriza mu buli bwanguzi naddala n'obulyake okulaba nga beegugunga babeeko okutambula okw'emirembe nga bagenda ku palamenti kano tuwayizaamu n'ababaka ba palamenti ku kiki balowooza era ababaka ba palamenti abamu bakunze bannayuganda nga bagamba nti mujje mutambule okw'emirembe kasigamba nga muyise mu procedure ntuufu okulaba nga ate mujja mulago butali wabwe ku parliament tuwayizaamu ko ne kubaka ba parliament ddala omuli omukulu Ssekikubo omukulu we MP wa Rwemiyaga eyo South ng'ate abayongera okutangaza ku kintu kino eba ku bulyako butatambula bulungi naddala abaagala okubanga beekalakaasa ku lyake njasoka nk'oku maloboozi g'ababaka ba parliament bano nkomewo ntandikira kubanga tubadde twetoloola eggwanga nga sayidi eno twatandikira Bunyoro twali Hoima twavaayo ne tugenda Busoga twava e Busoga ne tugenda Embarara ne Bushenyi twagenda West Nile twali Arua twavaayo ne tujja Elira babuli olugendo nga bwe twatambula Elira mu bitundu by'Erango abalango babatumira nnyo mwenna ne tuddayo e Soroti ate ne tusemba eggulu naye ng'ebitundu byonna gye tutambudde tetwafunyeyo simu n'emu egamba nti nno tuli bakyamu kubanga tubadde tugenda eggulo limu ne tutuula ku radio ne ku television mu kitundu ne twogera n'abatuuze nabo ne batwanukula ku masimu enkeera ne tugenda okulindirira we banaatusanga okusayininga
ekyomukisa omulungi ti mukama asaasidde twavayo bulungi era emikono tubulako 5 bwe giti 1 2 3 4 5 nga UPC wadde hono bakena nandyagadde ne tubongako nga bwe mugamba bwe nti 5 naye nayanukula. Tusaba Speaker togeza n'ogaana abantu okuvaayo okulaga obutali bumativu bwabwe eri obukenuzi mu ggwanga. Naddala nga Speaker yamala okukkiriza abagwenyufu ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 12 nakkiriza Sachastani akulembere okwekalakasa okwaliwo wano mu Parliament. Ekibinja ky'abantu bonna ne bajja ne bayingira ne bayita muno nga bakuba embeekuulo bakwata ebipande abantu abapangisi ne bagenda ne balinnya paka ku mwaliiro ogwokutaano Speaker watuula wano mu Parliament ekisoboka kibanga nawo 23 kuba tolina tteeka lyogenda kumenya ng'olwanyisa bubbi. Njagala nziremu kino, obubbi tebuli mu Bukatoliki, tebuli mu Busiraamu, tebuli mu ddiini, buba bubbi. Article 29 ya Constitution ya Uganda, Constitution yenu gye nasoma obulungi emakerera mu mateeka, ewa buli munnauganda eddembe okwekalakaasa kasaba nga talina kyayonoonye. Njagala kulabula Inspector General of Police omupya ne Minister wa ate Kayindo Tafiire yakitumalira dda. General Kayindo Tafiire kaliyeko ddadi yasabye abavubuka baveeyo beerwaneko by demonstration. Oyo Minister wa Internal Affairs ate mulwanyi ate seke member. Kati oyinza okwepankira ko Tafiire kikyatamanyi bufadha bwe bwamulema. Kati bwabagambye nti mujje mwerwaneko gwe ate Inspector General of Police n'omwogezi amalala googera ogajjawa bajja kujjako ennyotodde ku 0. Akatoji kakale otegeere kye bayita ki nolwekyo muleke bannayuganda tokwata mundu tokwata jjinja ne peeni girekeeyo sibe bugwa bwengatta okuba ekikalu n'essimu yo jangu n'ekipande ffe tujja kusanga tukufumbidde ekijjulo waggulu wano weeyagale ekintu kyawedde dda Speaker yakikuriyalinze wano mulina okwegazanya nga bwe mukola ki mu nsawo yo toteekamu mundu teekamu byoyagala bwalina cupa y'amazzi lumba. Should be allowed to march peacefully and they should also be allowed to enter this parliament like the previous marches. People marched this parliament and they were allowed. They are simply using their right to march, and I hope that the police will offer the march of 23rd, they will offer them ample security on that matter. So I thank you very much, and I thank you very much the press for standing up with us on this fight against corruption. Why are we fearing? We are being paid using taxpayers' money. Why are we afraid if issues are discussed on the floor of Parliament? We should not be afraid. Members are simply not signing because they fear the leadership of this Parliament. Yes. They are afraid that they will no longer be given trips to travel abroad, that they will no longer be given money to fundraise projects in their constituency. That is the main reason they are fearing. But who brought them to this Parliament? Is it they came here alone? They did not use any other person's money of this Parliament. Why are they afraid of the leadership of this Parliament? They are no longer even afraid of their voters, which is very surprising. Members should be more afraid of their voters who brought them in this Parliament, because they are the people who brought them here, not the leadership of this House. So why are they afraid? Kale mbeera naawe ogyewuliriddeko babaka ba Paalamenti bannange kale ndowendooza ku nsonga eyo poliisi evuddeyo olw'ekiwandiiko ekitambula ku mitimbagano awo wadde poliisi navaayo kakasa naye kiraga nti abona abadde bateekateeka okuba nga abeekalakasa poliisi esosere bayimeze bagamba musooke mulindemu waliwo bye twategedde ate ebirala nti nno wayinza okuba bakyala kimpadde ababeerimbikamu nga bo baagala okuba nga ate bayisaawo ebyabo. Kale ffe nga Smart 24 TV nga program Uganda tukole amaaso tugateze era tujja kuba tukwongera okuba nga tukuwa bingi nnyo olunaku olwenaatuukira abaffe waliwo abanaatambula okwongera gw'obutali bumativu abatujjukira n'omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni yatambulako ng'alaga butali bumativu nga balwanyisa nguzi ate era
abakulembeze ne babadde kyankwanzi ba ministers abenjalo bavune bagamba ati abange enough is enough obuli bwenguzi bubenga ate bukendeerako afina tuddeyo mu drawing board tulabenga tulwanyisa obuli bwenguzi kusandikira mu ministries zaffe gye tukulembere byabadde kyankwanzi eyo so tujja kubanga tukongera okubanga ate tukuwa bingi nnyo byotekeddwa okubanga omanyisha mulabe mulungi nnyo program Uganda Tukole nze Director ne Kiwalabye tubeera okuva Monday paka lunaku luba lwakutaano sawa ziba 7 paka sawa ziba 9 nga tukuwa kyotekeddwa okubanga omanya nga tukuwa amawulire nga tukuyisa mu malya g'ekyemisana gano nga tukuwa ate ebintu nga bwe biyimiridde era bwetegereza bulungi ku screen ya far what is apartheid zawo zetuyisaawo in L form tukuwa company ziguze zitya emigabo ani akisemu ani ayimiridde ani ayongeddemu so osobola buterevu nnyo okubanga ate osobola okubanga ate olaba ebintu nga bwe bitambulira ddala bulungi nnyo nenga okyali mulabi bulungi nnyo wa program Uganda Tukole ndegera okubanga ate nkuwa amawulire ate amala police mu kibuga Jinja yakoze ebikwekweto kubafuwa sigala atera kwotekana shisha era nga ebikwekweto bino babikoze mu kiro gye bugweredde nga abantu 16 omuli ne banansi omuli n'abagwira bakwatiddwa olw'okko munta shisha ono atera kwotekana sigala mu semateeka tekikirizibwa kubanga sigala ono omufuuyira mu bantu so ndowooza tujja kukwata ndowooza poliisi y'ejjinja eyo tugiweemu wano e Kampala kubanga e Kampala wano waliwo abafuwa sigala kyere njagala nsooke nkuwe bano nga poliisi bwekoze ebikwekweta ejjinja eyo mwe bakwatidde naawe afuwa shisha abasinga ku muli mu Kampala wano muli mu bibuga ebyenjawulo era muteekateeka ekawungeezi okubanga mugenda mu komonte shisha laba kuba nno kye babakoze nkome okutandikira Let's move. Musanze wabuli Musanze wabuli Oli omukazi alaze yoyo People, we cannot be chasing them. We are here. There is this one here. There is this. Nze Sekiwano Samson omusawo w'ebyobulamu okuva ku Jinja City Department ya Public Health tugenze maaso kola operation eyokukwata abantu bonna abaganye okuteeka mu nkola etteeka lino eribaziyiza okukola public smoking oba okunywera sigala mu lukale tugenze maaso abantu bano mu bifo byonna mu Jinja mwe banywera omwenge mu mabaala mu butale yonna abantu bonna betusanzeeyo nga bakola omuze guno gw'okunywa sigala abantu bano bonna bakwatiddwa era poliisi ebakutte baleese mu ofiisi yaabwe omuntu yenna aleeteddwa ku poliisi ku luno
tagenda kuweebwa mukisa gwonna gwakweyimiririrwa, agenda kutwalibwa mu kkooti avunaanibwa omusango, kubanga tukoze kyonna kye tusobola okusomesa abantu bonna mu bifo bino effects eziva mu muntu okunywa sigala ow'olukale. Alwaza amawuggwe gano ate sigala omuntu ayisa bubi oyo ali atalina mu kumunywa n'okusinga oyo amunywa. Kale omuntu yenna abeera ng'anywa sigala aleetera abantu okuyisibwa obubi n'okusinga oyo amunywa, kubanga wabulabe nnyo mu kulwaza amawuggwe kansa, obulwadde bwa kansa. Kale mu kibuga Jinja ebyo bibadde abafuuwa shisha abakumoota sigala bo babadde babinuka masejje balabiddaawo nga bali kabangali ya police ndoza mateeka g'eggwanga tekikirizibwa kubanga sigala ono akomootebwa mu lwatu oba mu lujjudde lw'abantu olina okubaako yokanendoza bwewetegereza mu kibuga Kampala abantu abaweerako omuzuyi omusanga nga atambula fiiri ku nguudo wano ng'ali mu kufuuwa sigala ng'ali mufuuwa sigala bwakoleza bwasuula bwateekako guno bwateeka kuli oluusi abamu babeera mu mmotoka ali mu jjaamu eno bwafuuwa sigala. Ndowooza twagala okulaba nga tujja kuleetako baddepesi b'Ejjinja eyo babeereko mu kibuga wano Kampala osanga ebimu byakakendeerako gamba ng'ebintu ng'ebyo. Kale mbeera bwetyo bwe baddeeyo mu kibuga Jinja ng'ate bakwata abo abakomoota shisha ekiro ekyo ndowooza mubalabye. Kale ate bwe tweyongerayo omuwendo gwa Parliament guzze gukyuka, omuwendo gw'ababaka ba Parliament guzze gukyuka ebbanga eriyise okuviira ddala Parliament eno kuva lwe yatandikibwawo nga abafuzi b'amatwale abakyejje batuwa obuyinza ze tulaba nga waliwo emiwendo egikyuka egy'ababaka ba Parliament nga butuukidde olunaku olwaleero nga ababaka ba Parliament basukka mu 5, ekintu ekireetawo obweraliikirivu ate nga bwetegereza ekonomi y'eggwanga teyimiridde bulungi nnyo, ekireetawo ebibuuzo ebimu ku bannayuganda nga beebuuza nti nno lwaki ababaka ba Parliament bayitirivu nnyo ate nga n'essimbi ezibasasula mpitirivu nnyo ate nga tetulaba bingi nnyo bye bakola. Kino kyekitanudde ku lw'ensonga eyo waliwo abavubuka abavuddeyo naddala beegattira mu kibiina kya Harambe Initiative Uganda okuvaayo ne balambika nga bwe bagenda okukwata bakuŋŋaanya emikono ate bagitwale mu kakiiko k'ebyokulonda nga baagala akakiiko k'ekulonda katekewo akalulu k'ekikungo nga bannayuganda balina okulonda okulaba nga basalawo ku muwendo gw'aba Parliament gukendeera. Kale njagala nsooke nkuwe ku bannaffe bano aba Harambe Initiative abavubuka bano abateera ntama abaagala okusuuza abamu ku babaka ba Parliament ettooke nkomewo tutandikira. A referendum, we have to reduce the size of our parliament because the members of parliament cannot reduce themselves. The constitution supports this move under Article 255 of the Constitution, whose amendment is in Section 11 of the Referendum and Other Provisions Act. The timing is perfect and it is not against the Constitution. Our petition seeks to reduce the members of parliament from 529 to 191. The 191 comprise of 1 member of parliament per district or city in Uganda. This will give rise to 146 members of parliament. The remaining 45 to make 191 are to be women members of parliament, who we propose in our petition that as for the 15 key regions that formed Uganda, each region should be represented by 3 members of parliament. The 15 key regions that formed Uganda include West Nile, Bunyoro region, Ankole, Kigezi, Buganda, Busoga, Bugisu, Teso, Karamoja, Lango, Acholi, Toro, Sebei, and Rwenzururu. In our petition, we propose that women representatives for each region be elected by the district women councillors amongst the district women councillors themselves in that region. This then works well, unlike before when women representatives were voted by both men and women. We believe that more women can be empowered if the salary of women representatives per district is, for instance, channeled to women business groups in a particular region. Our petition seeks to have the army, the youth, the disabled, the workers, the elderly not represented in parliament. And the reason is because this group has functional ministries and authorities where their voices can best be heard. There is also no data, and we believe there will never be data, that suggests that having members of parliament representing the army, the youth, the disabled, the workers, the elderly, uplifted the welfare of these groups.
the Referendum and Other Provisions Act. And there is nothing that can stop that for as long as you give us your signature and the information. We shall petition the Electoral Commission, and then there will be a referendum. And when that referendum is there, we'll see a bit of sanity in as far as the governance of our country is concerned, most especially when it comes to aspect of expenditure. We estimate that this process is going to take between 40 to 60 days from now. If you have a member of parliament representing women, for instance, in a district where I come from, Buyukwe, you have one member of parliament representing, and she's getting that salary, which is not bad. For the work that they're doing, they should be paid for it. But I think, and we think it adds more value to the women, for instance, in the Buganda region. Buganda region has around 26 districts. If Buganda region is only represented by 3 members of parliament, that means that you're saving money for over 23 women representatives. You get my point? You're saving money for over 23 women representatives. And if you're saving money for 23 women representatives, what we are saying is that money would empower more women and add more value to more women when it is instead channeled to women groups, as opposed to it being given to one member of parliament in the guise of him representing the women in that district. The other issue of my brother of duplicating, other people's work, and also the fact that these constituencies were created deliberately. It should be noted that this very constitution empowers us to recall that, and that's what we are doing now. Because the constitution says that through a referendum, we can see to it that this activity is a success. We can see to it that instead of having constituencies within Kampala, for example, is MP Kawempe, MP Central, as small as it is, you have an MP, you have mayors, you have Nakawa East, Nakawa West. The constitution gives us power through a referendum to have this averted. And it should be noted that Article 1 of the constitution gives you, the citizen power, and that is the power that we are evoking, not outside the law, but within the confines of the law. The other thing is MPs supporting or not supporting. You see, we have you and we have the people. We have 529 MPs, and if you go to any ordinary citizen, however ordinary that citizen is, and ask him or her to choose between a road, a school, or a health facility, and an MP, that citizen will certainly choose a road or a health facility. So we have the people. So we should not be driven. We should not be, driven by a minority that wants to survive as ticks on the majority that the taxpayers. Then the head of state creating constituencies within a district. There are historical mistakes that, in my opinion, I believe have been made. For example, having members of parliament representing the army. I believe that was a historical mistake. And it is incumbent upon our generation to recall some of these mistakes. Kale. Bavuka ndoza mubalabi bannaffe aba Harambe Initiative Uganda bagala kusuuza abamu ku bakaba parliament mugati bagala tugende babannansi bagende mu kalulu k'ekikungo referendum okulaba nga bannansi bo balonde bagamba nti omuwendo gwa parliament gw'abaka ba parliament gukendeere ku bwateesiko babeere ababaka 119 okusinga okubeera mu basukka mu bitaano nga bo bagamba kyakuyambako n'ensimbi y'omusolo okubanga ate etaataganya bantuza bwetyo ebigambo bwe biri nendoza tuzze tulaba benji nnyo ebize bituukawo mu birowoozo binnyo tuzze tubirabanga bagamba parliament ekendereko abamu ate bokyali okulaba nga ate waliwo endala constituency gye batonzeewo ndowooza katulabe embeera nga bw'enaayimirira oba kinaasobola okuba bakakiko k'ebyokulonda banaasobola okufuna emikono gy'abannayuganda abo ate munnanga ate tumanya nti referendum oyinza okulaba nga referendum ate ekyagenda mu maaso nga okyali mulabi bulungi wa program Uganda Tukole nze Director Kiwalabe lunaku Lwakutaano akalepegano k'ebiduka kabeerako nenjala okwongera bakubiriza bannange n'obuwombeefu n'obwegendeza okongera bakubiriza bwe tuba tukozesa enguudo tufube nnyo okulaba nga tuteekayo nnyo omwoyo tonywa n'ovuga abasinga tugenda mu weekend kakati ojja kusanga nga abantu abasinga babuguumiridde bagenda mu weekend emmotoka agivuga nga mulalu abamu ng'avugira ku mukono gwatalina kubeerako so mane njala nnyo okubakubiriza nga tugenda mu weekend eno nga tugenda mu Uganda Alone tugenda mu
kulabanga ate atuvuga bulungi nnyo tetunywa ne tuvuga abasinga ku mwagala nnyo kunywa nga muvunga mutamidde so tetunywa ne tuvuga tulabe nga tebe tubeera nga tuli mu motoka nga tuvuga oba ku bidduka byonna ebyenjawulo tufenye okulabanga enkozesa yaffe ey'amasimu tugikendeeza nga tukozesa nnyo masimu abamu osanga omuntu avuga ate ali ku ssimu so tufenye okola ate n'ebidduka byaffe tubikebeera abasinga kuffe tetukebeera bidduka byaffe n'osanga uli brekizaana aba naye ng'ali mu kuvuga so tufenye okulabanga n'ebidduka byaffe tubivuga bw'oba ovuga nga akatandika obumotoka eno nga wakajiyingira tufenye okulaba nga ate osibye omusipi ate era tugoberere obupande nga bwe buli ku nguudo ate tugoberere nnyo n'okulambikibwa kw'abanaffe aba poliisi y'ebidduka tufenye nnyo okulaba nga obubenje bukendeera n'endenge gye tugenda mu wiiki twagala ate kukomawo wiiki ejja ng'ate munange ebigambo bibi nakutegeezeza ku mu kitundu kyaffe ekyasoya nnyo kubanga nkutegeeza nti olunaku olw'enkya saa zigenda kubeera bbiri omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni nti buhabulwa agenda kuba ng'ayogerako eri eggwanga ku nsonga gamba nga Operation Wealth Creation n'ebintu ng'ebiringa ebikola nga tutendawo emirimu ebimimidde bitya okujja abantu mu bwavu bintu bingi byagenda okuba nga ate ayogerako naddala ebyokujja abantu mu bwavu so tosubwa nga Smart 24 TV tujja kuba nga tukutuusaako butereevu okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga lino General Kaguta Museveni ate era nja okwongera okujjukiza abasuubuzi nti olukuŋŋaana lwammwe n'omukulembeze wennyini ow'eggwanga lino lubulako ndowooza nnaku ntono nnyo era ndowooza nga 3 watabawo kikyuka ky'amaanyi nnyo omukulembeze bw'ataba nga tayongeza ajja kuba nga ate abasinkana mu kisaawe Kololo kibuvuddeko ndowooza abakulembeze b'abasuubuzi basinkana omukulembeze w'eggwanga okwongera okuba nga ate beegeyamu ku nsonga nga bwe zitambulira ddala kale mu ssaawa yaffe ey'okubiri tujja kubeera ne Dr. James Parr tugenda kuba tutunuulidde nnyo obuli bw'enguzi bweyongedde okuba nga bwekuusa nkuuli mu ggwanga lyaffe erya Uganda ekiwanudde n'abamu ku bavubuka kuvayo okugamba nti nga 23 ffe twagala tutambule nga mu ntambula ey'emirembe nga twolekera ssetteeserezo w'eggwanga lino palamenti kulaba nga tulaga obutali bumativu bwabwe eri abakulu abali mu palamenti awo baka ba palamenti okuba nga beegabanya omusimbi oba okyasumagiddemu okyebasa ogenda okuzuka nga bagamba nti gundi agenze n'omusimbi oba okyali awo ate okyagendawo okulaba nti ate gundi ate atutte musimbi muyitirivu so musaafi y'okubisagala osobwe nnyo njagala obeera ekitundu ku programu ekyo kale njagala okuba nga nkusibulira wano mu kitundu kyaffe kino ekisoose tulabagane mu ssaawa yaffe ey'okubiri nze Director Kiwalabi